ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. So, how is your language learning going on? Is it going well? Do you get the joy of learning? నేర్చుకోవటం ఆనందంగా అనిపిస్తుందా లేదా? You must enjoy the process, not the result or the product. When you enjoy the process, things will happen automatically. ప్రయత్నంలోనే మనకు ఆనందం రావాలి. ఫలం అప్పుడు తప్పకుండా వస్తుంది. ప్రయత్నం కనుక భారంగా పరిణమించింది అనుకోండి, క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది ప్రయత్నంలో, ఫలం రావడానికి అవకాశం తక్కువ. సో యూ మస్ట్ ఎంజాయ్ ద ఎఫర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? ఓకే. In my last prayer meeting, I remember I had talked about this power of prenatal influence. I think I explained the meaning of the statement of Swamiji where he said, "It is only in the homes of educated and pious mothers that great men are born." చదువుకున్న వాళ్ళు పవిత్రులైనటువంటి మాతృమూర్తులు ఉన్న కుటుంబాలలోనే గొప్ప వ్యక్తులు జన్మిస్తారని. Today we are all living in a very, very, regimented life. Life has become very regimented. What I mean by regimented life, we have become a kind of automatons. If you just see West, today East also more or less the same. Morning to evening, people are on the run. We have all actually migrated to towns and cities where cost of living is quite high. And to provide for ourselves, both husbands and wives, both men and women have to work. Why? Just go back 20-30 years back,
most of the women were only homemakers, right? They would not step out of the home to go for work. So for financial empowerment, to help them to stand on their own feet, one reason, they also started working. And also cities, unless both work, you won't be able to meet your expenses. ఇద్దరు కలిసి పనిచేసినా కూడా సరిపోవట్లేదు, అంత ఖర్చులు అంత పెరిగిపోయినాయి. బికాస్ నౌ ఇట్స్ ఆల్ కరెన్సీ నోట్ బేస్డ్ లైఫ్. వితౌట్ కరెన్సీ నోట్, వితౌట్ మనీ, దేర్ ఇస్ నో లైఫ్. But the problem is, because to bring children into the world and bring up the children, okay, to raise the children is not a simple thing. Human life is not a simple life. You just see any animal, for example, cat, kitten. They come, mother gives milk only for 4 days, 5 days, maybe a week. Afterwards, the kitten have to fend for them. A bird, you just look at, maybe for 7 days, at the most 10 days, 15 days, the mother bird brings grains for the chicks or fledglings. And afterwards, it actually pecks them with its beak. Get out, and make your earning. Okay? The bird has to fly away from the nest and make its own living. దాని ఆహారం అది ఎత్తుక్కోవాలి. బట్ హ్యూమన్ చైల్డ్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్. 20 years యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అప్ ద చైల్డ్. అవునా? 20 సంవత్సరాలు మన తల్లిదండ్రులు మన సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు, మన కోసం కష్టపడుతూనే ఉన్నారు కదా. బికాజ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ సో కాంప్లెక్స్. ఒక నెల 2 నెలలు పెంచి ఇంకా నీ మార్గాన్ని నువ్వు ఎంచుకో అంటే కుదరదు కదా. హ్యూమన్ లైఫ్లో చాలా తేడా ఉంది జంతువు జీవితానికి, మనిషి జీవితానికి. హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ సో కాంప్లెక్స్. అండ్ దట్ ఈస్, ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ వెల్ బోర్న్, 20 years ప్రాజెక్ట్. ఓకే, బ్రింగింగ్ అప్ ద చైల్డ్. బిడ్డను కన్న తర్వాత బిడ్డను పెంచడం అనేటువంటిది 20 సంవత్సరాల ప్రాజెక్ట్. దట్ ఈస్ వెన్ ద చైల్డ్ ఈజ్ బోర్న్ వెల్. అలా కాకుండా సరి అయినటువంటి సంస్కారంతో పుట్టకపోతే ఇట్స్ అ 70-year ప్రాజెక్ట్. యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ద పర్సన్ యాక్చువల్లీ అప్ టు 60s and 70s. You must be seeing that in every family there will be an individual who is a kind of burden to the family, in the sense that he or she doesn't actually help themselves. వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేయడం వదిలిపెట్టండి, వాళ్ళ జీవితాలను ఉద్ధరించుకోలేకపోతున్నారు, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడలేకపోతున్నారు, ఇంకా తల్లిదండ్రుల మీదనో సోదరుల మీదనో ఆధారపడి ఉంటున్నారు, ఒక రకమైన తమస్సులో ఉంటున్నారు. అంటే వాళ్ళకి దేనికి ఉత్సాహం ఉండదు. ఓకే, సో there are people who are in the same family. Somebody is very, very productive, somebody gets a good job, studies well, works hard. Another individual is just actually a burden on the family. Okay, he or she doesn't act responsibly. ఒక బాధ్యతగా ప్రవర్తించకుండా ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రతి కుటుంబంలో మనకు వాళ్ళు కనపడుతున్నారు, తమ గుణంతో పుడుతున్నటువంటి వాళ్ళు. దానివల్ల మిగతా ఫ్యామిలీకి అంత బాధ, కష్టం కలుగుతుంది. Because of one irresponsible person in the family, all other family members get affected. Okay, but you try to change the person, you make an attempt, but it doesn't happen. ఆ వ్యక్తిని, ఆ కుటుంబంలో వ్యక్తిని మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు. నువ్వు అలా ఎందుకున్నావు, ఇలా ఎందుకున్నావు, అలా ఉండు. బట్ ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ బ్రింగ్ ఎ ఫ్రెష్ లైఫ్, న్యూ లైఫ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్, యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ద లైఫ్ కాన్షియస్లీ. స్వామీజీ ఇక్కడ అంటున్నారు, ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఆఫ్ వివేకానందస్ ఓన్ వర్డ్స్ ఐ వాంట్ టు రీడ్. ఇవన్నీ కూడా స్వామీజీ అమెరికాలో చెప్పారు ఆ రోజుల్లో. అమెరికన్ ఉమెన్ అడుగుతున్నారు స్వామీజీ, బట్ ఐ ఆస్క్ యూ ద క్వశ్చన్ టు నైట్, మిమ్మల్ని మీకు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను. డూ యూ ఆల్ ప్రే ఫర్ ద చిల్డ్రన్ టు కమ్? పిల్లలు పుట్టే ముందు మీరు ప్రార్థన చేస్తారా భగవంతుడిని? ఆర్ యూ థ్యాంక్ఫుల్ టు బి మదర్స్ ఆర్ నాట్? అంటే మీరు మాతృత్వాన్ని పొందుతున్నందుకు భగవంతుడికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటారా లేదా? డూ యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ శాంక్టిఫైడ్ బై మదర్హుడ్ ఆర్ నాట్? మాతృత్వం మీకు పవిత్రతను ఆపాదిస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదా? ఆస్క్ దట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్స్. మిమ్మల్ని మీరు ఈ ప్రశ్న వేసుకోండి. ఇఫ్ యూ డోంట్, యువర్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఎ లై. ఇలా ప్రశ్న వేసుకొని మాతృత్వం మాకు పవిత్రతను ఆపాదిస్తుందని మీరు అనుకోకపోతే యువర్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఎ లై. మీ వివాహం అబద్ధం. యువర్ ఉమెన్హుడ్ ఈజ్ ఫాల్స్. మీ స్త్రీత్వం అబద్ధం. యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ సూపర్స్టిషన్. మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అదంతా మూఢనమ్మకాలు విద్య రూపంలో. యువర్ చిల్డ్రన్ ఇఫ్ దే కమ్ వితౌట్ ప్రేయర్ విల్ ప్రూవ్ ఎ కర్స్ టు హ్యుమానిటీ. మీరు ప్రార్థన కనుక బిడ్డలను తీసుకోకపోతే మీ బిడ్డలు మానవాళికి శాపాలు అవుతారంటున్నారు. And Swamiji goes further where he says, from motherhood comes tremendous responsibility. Matrutvam anatadu goppa badhyata. There is the basis, start from that. Well, why mother is to be worshipped so much? Enduku mana deshanlo matru-deva bhava antam, motherni పూజించాలంటాం? Because our books teach that it is the prenatal influence that gives the impetus to the child for good or evil. ఎందుకంటే మన శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు శిశువుకి ఏదైతే సంస్కారం అందిందో ఆ సంస్కారం ద్వారానే ఆ బిడ్డ గొప్ప వ్యక్తిగా అవుతుందా, లేకపోతే
సమాజానికి భారం అవుతుందని ఆధారపడి ఉంటుంది. గో టు 100,000 కాలేజెస్, రీడ్ 1,000,000 బుక్స్, అసోసియేట్ విత్ ఆల్ ద లెర్నడ్ మెన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, బెటర్ ఆఫ్ యు ఆర్ వెన్ బోర్న్ విత్ ద రైట్ స్టాంప్. మనందరం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే బిడ్డలు పుట్టిన తర్వాత 4 సంవత్సరాల తర్వాత మన దగ్గర తల్లిదండ్రులు చాలా కష్టపడుతుంటారు. మంచి స్కూల్ వేయాలి, బిడ్డలకు మంచి చదువు చెప్పించాలి, బాగా పైకి తీసుకురావాలి, చాలా తపన పడుతూ ఉంటారు భారతీయ తల్లిదండ్రులు. ఓకే, ఇండియన్ పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఓవర్ పేరెంటింగ్ సమ్టైమ్స్ దే డూ. డే అండ్ నైట్ పేరెంట్స్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. Okay, they show so much of concern, not like West. They are more individualistic. They don't even care for their children. They bring up them for 12 years, 13 years. Afterwards, they ask them, you go ahead. Because parents are not together also. They take divorce. So, but in India, it's like that. But Swamiji says clearly, go to 100,000 colleges. ఒక 1,00,000 కాలేజీకి వెళ్ళండి, రీడ్ 1,000,000 బుక్స్, 10 లక్షల పుస్తకాలు చదవండి. దాని అంతటికన్నా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు సరైన సంస్కారం అందితే, సరైన సంస్కారంతో పుడితే, దట్స్ డన్. బెటర్ ఆఫ్ వెన్ యూఆర్ బోర్న్ విత్ రైట్ స్టాంప్. అక్కడ కనుక లాగకుండా, ఓకే, అక్కడ తపస్సు చేయకుండా, భగవంతుని ప్రార్థన చేసుకోకుండా, యాక్సిడెంటల్గా తీసుకువచ్చి, అన్కాన్షియస్గా తీసుకువచ్చి, సరిగ్గా తర్వాత సంస్కారంలో పుట్టలేదు, ప్రవర్తన సరిగ్గా లేదని చెప్పి, ఓకే, యూ మైట్ ట్రై టు చేంజ్ ద పర్సన్, బట్ దట్స్ నాట్ ఈజీ. మ్యాన్ ఈజ్ బోర్న్ గాడ్ ఆర్ బోర్న్ డీమన్. పుట్టుకతోనే దేవుడు దెయ్యం అవుతాడు, పుట్టుకతోనే దైవాంశ అసురాంశ అవుతాడు. తర్వాత ప్రయత్నాలు అన్నిటువంటి కూడా ఒక 5% కన్నా ఎక్కువ మార్పును తీసుకురావాలి వ్యక్తిలో. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఎ జనరేషన్ యుల్ బి బ్రింగింగ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇట్ ద వరల్డ్. ఒక తరంగా మీరు వచ్చే తరాన్ని తీసుకొస్తారు. మీరు రేపు ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత వివాహం చేసుకుని మళ్ళీ పిల్లల్ని, ఆ పిల్లల్ని కనేటప్పుడు అది యాంత్రికంగా చేయకూడదు. తల్లి తండ్రి, కాబోయే తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా భగవంతుని ప్రార్థన చేసి, కొంత తపస్సు చేసి, కొంచెం ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదివి, ఒక ఉత్తమమైనటువంటి బిడ్డను మాకు ప్రసాదించు తండ్రి అని భగవంతుని వేడుకొని, ప్రార్థన కనుక మీరు బిడ్డలను తీసుకొస్తే వాళ్ళు మానవాళికి వరాలు అవుతారు. లేకపోతే మీ కుటుంబానికి శాపం అవుతారు. ఎందుకంటే సమాజం అంటే వ్యక్తుల సమూహం కాబట్టి, కుటుంబంలో సరైనటువంటి వ్యక్తులు లేనప్పుడు సమాజానికి కూడా వాళ్ళు తప్పకుండా శాపాలు అవుతారు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ లాంగ్ స్టోరీ. I will try to explain something more in my next prayer meeting if possible. Okay, have a nice evening. Thank you.